This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. But it is a very particular pleasure for me to introduce today Irene Liverani, who has conducted this project on Italian violence, and particularly on victims and witnesses of the atrocities, can we call them atrocities, yes, committed after the G8 meeting in Genova in 2001. And so I'm going to leave it to Irene Liverani and Flora Pietrolo to introduce the day and to introduce the material and the papers that will follow. We're going to be here until the afternoon, so welcome and enjoy the day. Thank you. Thank you very much. So I guess just to sort of start by quickly saying something about how today, how we've been thinking about today. So for me, this conversation starts from Irene's ongoing work on this project, Italians 2001, which looks at Genoa, but it also looks at the aftermath of Genoa and also sort of repercussions on a generational repercussion from Genoa. And I think it's been going on for about 3 years. Yeah. And I think it's a really interesting project. So by sort of seeing various versions of it, I wanted to respond to it, and Irene wanted to talk about the project and also to stage this last incarnation of it, which is also very interesting. And I guess the way that we were thinking about this day to start has to do with thinking about the post-2001, and my work personally all occurs in that moment between the very, very end of the 1970s and beginning of the 1980s. That's what I've been looking at for the past 5-6 years. And so I guess we have sort of a series of conversations about Italy, violence, the representations of violence in Italy, in Italian media. We were talking about the media also because there are various, in past incarnations of the project, there's an attention also to television media in past versions of 2001, Italians 2001. We're also thinking about the theatre. We're both scholars of performance. I write about theatre, thinking about how violence could or could not be represented in the early 1980s in Italian theatre. And we were thinking also about various forms of political violence, non-political violence, and its representations in the 60s and 70s. There's a lot of people writing about giallo, for example, and this sort of form of representation of neurotic, mindless, maniacal violence in the 1970s. And we were thinking about the years of lead, which I think is one of the, from what I can see standing in performance studies, looking into Italian studies, I can see that it's a very prominent discourse in Italian studies now. The representations now of the 1970s. So these two sort of poles of political violence and also poles of obsession somehow seemed to be speaking to each other somehow. So I guess today is the beginning of a reflection on those two things side by side. And also, for us the questions are very much about why those two events might be connected or might not be connected, how do they speak to each other, what happens in the enormous gap of the 1980s and 90s, if indeed it is a gap. So those are questions we want to discuss. Yeah? Yeah. Great. Okay, so introduce the day. I think that what Flora just said is really interesting. I actually started reflecting recently about the connection between the years of lead and Genova, and it keeps arising as a question. So I think it would be we should really keep this in mind for today and maybe question it at the end of the day or during the question time. So as far as the program of this day is concerned, I will start introducing my performance project, and I will focus on this specific piece of interview which I took last year, which
seemed to stand out as a research material on its own. So my paper will discuss this interview and suggest like some reflections on it. And then Flora will propose a textual analysis of. Well, it's a sort of textual analysis, but it's. I think the two interventions are completely related. Yeah. So really, it's like movement 1 and movement 2, or movement 1, movement 2, and movement 3. When movement 1 is the object, the interview, and then two reflections on it. One from the inside of the project, I suppose, and one from the outside. Yeah, and in fact we see it as a whole. So that's a whole. We won't do questions in between us. We'll maybe just do all of that as a whole, and then talk in general about 2001. And then at 1 we'll have lunch break, we'll resume at 2, and we will have Daniele Salerno, who will discuss the construction of the figure of the victim of political violence and terrorism in Italian television, in recent Italian television. And then we have Cecilia Gatti. Sorry, Daniele has a PhD in semiotics, but I will introduce you guys later before your talks, from the University of Bologna. And Cecilia as well, she's PhD in Italian Studies from the University of Bologna. And she will discuss the representation of the years of lead in recent Italian literature and the figure of the writer and how the writer like places herself as an author towards this historical time. And then we'll have some time for question again, and we aim at finishing at like 3:15, I think. If that's okay. Great. So I will start. Turn the lights on. So with this paper, I aim at introducing Italians 2001, which is the performance project I have been producing, and which deals with the memory of the Genova G8 of 2001, and as it was experienced by a group of teenagers at the time. Today, I want to focus on this specific piece of material, which is an interview I gathered on the 29th of December 2014. So I will play an extract of the interview, and then I will examine the situation of its production and propose a reflection on the impact of Genova on the 4 people I interviewed. So, brief introduction on Genova, I'm not sure it's needed, but anyway. In 2001, thousands of people gathered in Genova to demonstrate against the 27th G8 summit. What happens in those days between the 20th and the 22nd of July was described by Adolescent International as the most serious suspension of democratic rights in a Western country since World War II. The Italian police charged pacific marches. A 23-year-old man was shot, and a unit of 346 policemen broke into a school where 93 activists were legitimately sleeping and beat them up. So most of these activists were taken to the Bolzaneto police station, where they would join other activists who were detained there, and they were tortured for like up to 3 days. And then more than a decade of trials led only to minor sentences, many of which have lapsed. And still it is not clear who organized this violence. And in April 2015, so quite recently, the European Court condemned Italy for the crime of torture, with reference to the Blitz in the school, the VS school, and called for the introduction of the crime of torture in the Italian criminal code. And so there was this big debate about how come that this crime is not present yet in our criminal code. And at the moment, a law that defines the crime of torture is waiting to be approved by the upper chamber, the Senato, of the Italian parliament. So, regarding this project, I worked on Genova for several years. I'm quite obsessed with the topic. And what motivates me is the belief that this has been an event that has been
I would like to call it a milestone for the political education of my generation of Italians. And so when I speak about my generation of Italians, and I'm going to detail it later, I'm speaking about the group of people who were like in their early adolescence when the Genova G8 took place. So I'm considering people who were 14 to 17 in 2001. So what I'm looking at is at a moment when the state suspended the democratic rights to carry out organized violence, and the delicate age of adolescence, in which people typically start forming a political identity and start embracing political ideas. And this is something that Flora will also discuss in her paper. And I want to witness what this encounter might have produced. Maria Luisa Menegatto and Andrea Zamperini, in their book, describe the Genova G8 as a psychopolitical trauma for their victims. But I'm asking myself, what about those people who witnessed the event indirectly? So the people who, because of their age, their young age, did not get the parental permission to go to Genova. So the goals for my project are two. To put the people I involved in conversation, and doing so renegotiate the experience of Genova, the indirect experience of Genova, and its impact on ourselves. And the second goal, it actually arose through my practice itself. So I realized that my research was asking me to focus on the bond of friendship and to consider it as a political tie, as a tie that can have political implications. So, and consequently, initially I thought it would involve anybody I could get in touch with as long as they belong to the age cohort and were raised in Italy. But then I decided to actually only work with my group of friends. So obviously the work I've been producing is not a sociological survey at all that aims at uncovering a pre-existing state of things. It is an artwork and involves people who are tied to me, and it is meant to produce something new. And so, to quote the words used by one of my interviewees, it is meant to trigger a process of change. That's my aim. So I started gathering a series of group interviews, this pretty much 3 years ago, and I would start asking my friends what they remembered about their year 2001, and then focusing on the Genova G8. I would ask them if they reckoned that the event had produced consequences for them in terms of their political beliefs and view of the world, and sort of implicitly hinting that this might have also produced practical consequences in terms of their life choices to come. Of course, no answer was like another. However, all my contributors described Genova as a fundamental event for the people they are today in terms of political awareness and citizenship, really. I have to say that I come from a town that has a tradition of left-wing activism, Bologna, so pretty much all of my contributors were already politically aware or politically involved in 2001, so at quite a young age. Then, and this is the first part of my project, I made a composition with the interviews I gathered, and then these tracks were specialized, and this led to the production of a sound installation, which I exhibited at a few events, like conferences and other events. But then, last year I was like taking another interview on the 29th of December 2014. But this one interview straight away seemed to stand on its own as a piece of research material. I interviewed 4 friends of mine, B, D, M, and R, and we met at the bar that D manages in Bologna, and he opened it for us only to provide us with a space where I could record sound. So this one conversation lasted for 1.5 hours,
It was interrupted just because the bar had to be open for business. Unlike the other interviews, this one was conducted in Italian because they didn't really feel that fluent in English. So this straight away prevented me from thinking that I could fit it into the previous project that was all in English. So straight away that was something different. Yeah, and like, okay, so now I'm gonna play this video, which is an edited extract of, it's an extract of the interview, it's not an integral interview, which is 1.5 hours long. This one is 20 minutes. Then I will discuss the situation of production of the interview. So what I want to do, I will draw a line between the experience of Genova and the bonds that underpin the interview, and which the interview in turn embodies and produces in real time. Okay, so let's play this video. Nel 2001 ho compiuto 18 anni, per cui effettivamente di cose ne ho combinate abbastanza. Ho fatto l'Interrail in Spagna, sulla Spagna, che è stato micidiale, è stato precursore del vostro disfacimento spagnolo negli anni successivi. Ho fatto un gran anno. Poi mi hanno stirato in bici definitivamente, mi sono preso il motorino, cioè rivoluzione assoluta 2001. Ecco, direi che l'anno 2001 non è comodissimo. Direi che l'anno 2001 non è comodissimo. Sulle strade personalmente non andavo. Tra Genova e il complotto di New York. Il complotto, siamo sempre complotto di New York. E tutto questo è confuso con un periodo che era davvero la preadolescenza, un'estate lunghissima, le prime speranze tese e tutto quanto leggero, insomma. L'anno che si è concluso con questa cosa qua, perché è una visione molto semplicistica di bene, male e rivalsa. Non è quello, non è un senso di entusiasmo. Possono cambiare le cose, che da lì a qualche anno forse cambiano le cose, qualcosa che tu in realtà ancora non conosci, però magari hai il sentore che non vada come deve andare. Ma infatti, io non mi voglio nascondere dietro i miei 29 anni, però ne avevo 16 nel 2001 e la mia visione era quella di un 16enne, quindi tutto sommato era quella di un ragazzo che qui a Bologna passava il tempo a fumarsi delle carni nei giardini di Margherita o a pigliarsi dei funghetti e salire su una mongolfiera, quando ancora c'era una mongolfiera ai giardini di Margherita, per vedere dall'alto che cazzo succedesse sotto, no? Alla fine il concetto è uguale, nel senso che il sedicenne non può, adesso posso ragionare su come ho vissuto quel momento, eccetera, però lì lo vivevo e basta, e quello che vivevo era entusiasmo smorzato da tutti questi avvenimenti, compreso il G8 ovviamente, che però in realtà anche con la morte di Giuliani mi aveva regalato, la morte di Giuliani, se ha un senso, e non ce l'ha, però se ha un senso, è quello di aver per qualche breve momento regalato almeno a me una sorta di rabbia ancora maggiore, no? Che è scaturita in una voglia di pensare, ragionare in modo più preciso, più studiato, anche se vuoi. Mica solo te, la morte di Carlo ha fatto quello. Cioè, ha dato coesione a tutti i movimenti antagonisti che se non fosse successo questa gente. In quel momento noi eravamo sedicenni, perché siamo dello stesso anno, quindi eravamo sedicenni e vivevamo da sedicenni, giustamente. Sì, infatti magari le nostre spinte su Genova non erano ideologiche, parlo per me, sono un altro, che era nel momento del vivere il casino, questo abbastanza organizzato, un po' colpista su tutto quello che successo nel 2001, per chi non l'avesse capito. Quindi sia su Genova che su New York, vedo un disegno dietro. Poi io avevo 16 e beh, cioè io da Torino partivano le macchine per i giorni se vogliamo fare casini, capito? Ed era così.
però che ma esatto, quello che è successo a Genova ha risvegliato quello, cioè ha risvegliato la coscienza che il casino fine a se stesso non ha senso, ha dato una funzione ai movimenti protagonisti. Ma è adatta perché... Secondo me sì. Secondo me sì, perché comunque è una cosa che secondo me continua a parlare, secondo me è cambiata. Se continua a parlare, io non so, nella mia visione distorta e sbagliata penso che il martire sarà quello in realtà, quindi... Però è stato anche un po' l'esempio palese dell'imponibilità poi anche futura del tutto il governo, cioè Berlusconi. Io che non per fregare di voi, cioè erano già 2 anni che andavo a fare tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, voi che eravate quello più piccolo che già ci conoscevamo, comunque vi stavamo infuocati, eravamo tutti infuocati come generazione veramente per cambiare il mondo e hanno fatto una massacrato il G8, hanno fatto una figura di merda mostruosa a livello mondiale per cui il movimento sta ancora a livello di ma avete fatto anche voi una figura di merda. sì, è stata papale, ma la vostra figura di merda secondo me è stata letteralmente una figura di merda, se non addirittura un fallimento importante, perché la ragione della mia rabbia è perché dall'entusiasmo alla rabbia abbiamo perso l'entusiasmo, cioè la coesione dei movimenti per quel breve periodo è stata la rabbia e non si è trasformata in un nuovo entusiasmo e si è perso, sgretolato sotto la potenza di chi la rabbia ce la può smontare come quando vuole con 2 manganellate. Sono d'accordo. E mi ricordo che la cosa che mi dava più noia di quegli anni era vedere le bandiere della pace ai balconi, anche di gente che invece grazie alla sua ribellione aveva cambiato le cose. Per un po' anche sono sempre stato contrario con le bandiere, solo noia. E so che infatti non ho mai concepito, perché quello era veramente il momento dove quella scintilla lì, quelle scintille lì dovevano servire al contrario, dovevano servire al contrario. Invece la gente con della testa si è messa a mettere fuori le bandierine colorate. Uomo, non era il momento, era il momento. Cioè, nel senso, da un punto ma anche semplicemente politico, perché a parte che quando io ho saputo nel G8 in Spagna, quindi comunque ho visto il giornale e ho detto le cose fatte non dietro lì e sono stata pensando al governo cadrà, cioè succederà qualcosa, non è successo niente. E questo secondo me, a livello politico, lascia stare gli animi, anche proprio a livello politico, mi ha dato una sensazione del tipo, ma che cazzo di altro che sta succedendo? Perché, come può essere tollerata questa cosa che non è stata neanche coperta, non so come dire, è stata lì, l'abbiamo vista tutti, la stessa classe, secondo me appunto è importantissimo per un periodo della mia vita, un movimento, queste cose qua. E infatti secondo me poi l'entusiasmo si è trasformato e se qui sono stato ottimista e vinceremo noi alla fine, sono stato sicuro e chi? A parte l'unità del mondo, siamo miliardi, siamo più sugati proprio, siamo pacifici, però vinceremo noi perché siamo di più, siamo più belli. Comunque, io ero indeciso se andare un giorno a genere ho detto, vabbè dai, che cazzo, per una volta mi salto una manifestazione, vado in vacanza in Spagna, ho fatto 18 anni e andavo a ballare il 20 luglio, mi hanno fatto il Roehampton, a Barcellona. No, perché lo so. Secondo me lo sottovaluto. Io ho una visione, non mi piace parlare del G8, però ho una visione molto sopravvaluto l'evento forse. Secondo me è l'anno in particolare. Secondo me quella era un'occasione di quelle storiche, ma veramente storiche. In altri momenti della storia quell'anno avrebbe effettivamente potuto cambiare le cose, secondo me, e il fatto di non esserci riusciti, io da 16 anni ho minima responsabilità, però il fatto di non esserci riusciti è un fallimento, Carlo adesso dice in maniera molto positiva e ottimistica vinceremo noi perché noi siamo... Quello era il momento, quello lì era il momento, e noi, Caporetto è una disgrazia, però Caporetto è una battaglia persa, non è una guerra, ok? Poi comunque sia rifatti. E invece io ho visto il disarmo più totale.
nei 10 anni seguenti. Scusate, è stata una repressione di tipo totalmente dittatoriale in un paese teoricamente democratico e non è successo niente, non ci sono state ripercussioni sui governanti, cioè questa per me è una cosa grave. Ma infatti sono i governanti che devono avere le ripercussioni su se stessi. Interamente sulla... cioè, infatti, secondo me è più... In generale, c'è polizia, nessuno è successo. Ma che però, scusami, il concetto è questo, sono i governanti che dovrebbero stabilire le ripercussioni su loro stessi, su se stessi. È abbastanza ingenuo pensare questo, no? Sì, lo è, però, cioè nel senso, c'è un sistema di governo, non c'è un individuo, cioè c'è un sistema di governo che poteva intervenire in qualche modo, comunque secondo me in una, nel senso persone si sono dimesse per molto meno, capito? Ma persone, ma non un sistema. Quelli che hanno l'occasione di cambiare il sistema, secondo me. Come? Noi dovevamo farlo, non te lo so spiegare perché sennò ci avrei provato. Esatto, il punto è che il sistema non avrebbe dovuto funzionare così, non so come dire. Il sistema non funziona benissimo. No, ma infatti... Ma ci siamo arrivati un po' alla volta nella disorganizzazione, però il sistema di governo mondiale in cui la spiegazione di corto poco hanno reagito e detto ci vuole una guerra, dobbiamo far diventare di destra l'America e l'Europa. E la cosa migliore, siccome c'è l'immigrazione, facciamo vedere come gli immigrati. Cosa fanno gli immigrati che più lo temo sono gli islamici, il terrorismo islamico. Perché ci dobbiamo far diventare di destra gli Stati Uniti d'Europa? Perché sai quelli nei secoli nei 100 anni prima nei fatti non erano. Era capito di Berlino. Il colonialismo non è di destra. Ma è esatto base. C'è la paura che Esatto, non è una roba così ben architettata se vai veramente a guardarci, che è talmente palese quanto lo stessero facendo che è incredibile come non si risvegli il sentimento È quello il punto. rivoluzionario. Non è neanche ben architettata, è per questo che io parlo di fallimento soprattutto nostro. Perché non è una cosa talmente ben architettata che non si dice non so come reagire, non so che pesci pigliare, eccetera. In realtà c'è chi l'ha fatto prima di noi. È più difficile, capito? È molto più difficile. È tutto su un livello più alto, quindi non riesci più. Il brigatismo nel 2014 non potrebbe esistere, capito? Dura 3 giorni. E poi. Le manifestazioni violente del 68-77 oggi sono represse in 4 minuti. In 4 minuti. Perché è così, è più difficile non è un prendersi addosso e dire no, che all'epoca l'ho fatto anch'io. Probabilmente all'epoca l'hanno fatto tutti. Vorrei vedere quello che ha fatto all'epoca oggi. Però questo forse non deve essere addosso. No, all'epoca ti parlo di all'epoca quando sono le cambiali davvero. Fare questo oggi non durerebbe una settimana. Ma questo tipo di ragionamento però forse non piangersi addosso, nel senso. Ma se tu comprendersi addosso Tu dici rischiare di morire. Esatto, ma non è però non hai rischiato di farlo. Cazzo, nei fatti, ma non parlo di che io non è così spinto da ideali tali oggi da volerlo fare. Cioè oggi non lo farei per nessun ideale, sinceramente. Oggi. In altri momenti forse l'avrei fatto, forse, non lo so, non c'erano, le ho vissute, non lo posso sapere, non parlarsi addosso. Tira una pietra domani in manifestazione e vengono a prendere la nostra stessa casa. E lì la contrasto. Ho capito, per una volta che la gente poi a quel punto tira fuori la bandierina della pace, perché è l'unico modo che hai, però in quel modo lì non risolvi un cazzo. E la storia forse sì, parliamo di qua. Sì, per esempio gli universitari europei, diciamo lì davvero lì non c'era portata storica. Non c'era, erano cambiamenti, se vuoi anche epocali, però di un certo tipo sui diritti civili, eccetera, non era una possibilità di cambiamento di sistema, mentre secondo me nel 2001 c'era l'occasione veramente di pensare un sistema diverso, di pensarlo come con i valori che il movimento di Seattle inizialmente aveva proposto. Perché non è stato in grado. Quindi la nostra possibilità non era quella di chiedere maggior libertà di che? Che ce l'avevamo praticamente tutte. La nostra possibilità era quella di chiedere un cambio di rotta totale,
con meno libertà se vuoi con meno libertà, se te la vuoi pensare così, con molte meno libertà, però un cambio di rotta totale. Bene, storicamente come parte cambio di rotta? È per questo che dico dobbiamo piangersi addosso dire. È per questo che dico far piangersi addosso dire noi non abbiamo rischiato di morire, noi non abbiamo voluto rischiare di morire. Ma resta che non rischi più. Non rischi più, se sei in 5 milioni di persone volendo rischi di morire. Ma noi non siamo meglio dei nostri padri. No, siamo uguali, perché noi siamo esseri umani e saremo sempre così. Quando sei a 18 anni puoi spaccare il mondo e cambiarlo. Ok, ti legherai all'ideologia di quel momento e l'ideologia degli anni 2000 era spettacolare. Casa era un mondo di pace che stava arrivando, il terzo mondo sembrava un posto di fratelli da aiutare, per farsi insieme in armonia, era bellissimo. E noi dovevamo fare pressione per far andare nella direzione lì, poi però non potevamo, perché non è fa parte del gioco. Mi spiego? Cioè, far no, invece dovrebbe se vai a far casino e loro sono lì a evitarlo, ma in realtà fa parte del gioco, la manganellata. Poi è chiaro che l'obiettivo è che loro alzino le braccia e vengano dalla tua parte, non succede, però è chiaro che l'obiettivo potrebbe essere quello. Io però mi chiedo, ma a Roma per esempio, è quello che sto dicendo io, che oramai che sei lì a Roma 35 anni fa, saremmo per compra la troia, porca troia, prendevi il Parlamento, non saremmo arrivati al Parlamento. Ok, può anche starci come ragionamento, è vero, però cioè, chi se ne fotte delle 100 denunce se al Parlamento ci arrivi lo pigli, ma questo è il punto, non ci puoi arrivare, non ci puoi arrivare, se sei in un milione di persone ci arrivi. Ma no, vecchio, perché era così? Ma qui stiamo parlando di Roma 2012. 2012 credo. Oppure per Liscia. Mi ricordo benissimo che il giorno dopo ci fu la fiducia al governo che la vinse la stragrande, quindi il fatto fu l'opposto. E loro continuano a vedere dal giornale le immagini di Roma non È sempre lo stesso discorso, però come possiamo chiedere a chi ci governa di rinnegare se stessi? Non lo faranno, non è una cosa concepibile. Cioè se tu mi dai una posizione, tu me la dai a me, io perché dovrei rinunciare a questa posizione di potere? In base a quale principio? O sono la persona più illuminata del mondo, ma devo essere davvero la più illuminata del mondo, pochi casi, molto rari nella storia dell'umanità, non nella storia dell'Italia repubblicana. Oppure non puoi chiedermi di rinunciare alla mia posizione di potere, sei tu, con la tua azione, con la tua forza, con la tua violenza in alcuni casi, con i tuoi ideali, a dover mettermi nella situazione di dover per forza rinunciare alla mia posizione di potere. Se no, chiedere porta a pochissimo. Chiedere porta a pochissimo, per quanto sia fantastico come concetto. Il per favore non porta alle rivoluzioni, non porta ai cambiamenti, il per favore. Soprattutto io mi chiedo anche, noi, e questo secondo me è il mio fallimento più grande, mio personale, io sono stato aiutato, letteralmente aiutato, a introdurmi mentalmente in un processo di cambiamento. Poi però mi faccio scivolare addosso le cose e devo dire che dal 2001 oggi sono passati 13 anni, credo di non aver aiutato nessuno in questo senso, nessuno più piccolo di me. Ed è un grosso sbaglio, un grossissimo sbaglio. Non lo so, però mi faccio scivolare addosso le cose. Ecco, adesso una settimana fa, 2 settimane fa, è finito l'embargo Cuparoni, okay? Che è una cosa che nei fatti è successa 10 anni fa come minimo. Però io non lo sto facendo scivolare addosso. Non è un evento di una portata simile alla caduta del muro di Berlino, in realtà lo è. Per me sì, sono in realtà lo è. questi giorni sto vedendo l'intrada di uno un po' a terra per il in realtà lo è, alla stessa portata, però io me la sto facendo scivolare addosso. È una cosa che sento al telegiornale, scrivo il mio cazzo di stato su Facebook, dico stronzate per gli amici. Ecco, nell'89 non è successo questo, nell'89 hanno provato davvero a cambiare le cose con la caduta del muro di Berlino. Noi che cazzo stiamo facendo? Alla fine. Sì, noi qua non niente. Cioè, forse da pensare che il futuro si è spostato altrove. Ora sì, probabilmente ora sì. È un problema. Io sono ottimista rispetto a voi.
prima che ho avuto modo di Berlino erano calcolare la libertà individuale e il fatto che non dobbiamo per forza essere tutti impegnati politicamente. Politicamente sì, però civilmente devi essere impegnato comunque. Ci devi essere impegnato a vivere bene per non è un'altra rivoluzione, ma sarebbe arrivare a una situazione il più tollerabile possibile, fondamentalmente. E se tu prima dicevi che uno dei nostri sbagli poteva essere il fatto che andavamo lì a lanciare i sassi, queste cose qua. No, tutt'altro. Non è mai stato considerato uno sbaglio. No, allora quello che dico io è che in realtà quello che è successo dopo, e per quello che sono ottimista, per un momento siamo uniti, poi si è disgregato completamente per 10 anni il movimento, in pandemia queste cose qua. Però c'è una marea di gente che zitta se n'è tornata in campagna a fare migliaia di comunità cooperative agricole biologiche per far salvare questo paese. Migliaia di persone sono nel terzo mondo a lavorare lì. È tutto molto individuale però. Ma lentamente un individuo ne conosce 2, ne conoscono 4 e l'ultima manifestazione che c'è stata mondiale, è stato così, c'erano miliardi di persone in tutto il mondo. Non siamo uniti, manca un leader, manca un'idea forte che ci unisca tutti quanti, però l'idea di tolleranza, di amore, di rispetto per il mondo, la natura così, è un virus che sta arrivando dovunque. Ma non c'è l'idea di condivisione. E vabbè, ma siamo delle persone individualiste nel nostro mondo. Cioè, viviamo, e questo è il paradosso, noi viviamo in un mondo dove la condivisione è ciò che in teoria, in facciata regola la nostra vita. In facciata. E nei fatti non c'è condivisione. Sì, però noi siamo anche una generazione ragazzi che tra loro di pace. No, siamo tutti non è vero, noi viviamo in un'Europa di pace, non abbiamo creato noi. No, la stai creando noi invece, perché noi siamo i primi della generazione Erasmus, siamo noi che la gente di Bologna vive fuori e stiamo creando un'Europa bellissima dove, cioè, a parte un po' burlò, la maggior parte delle persone si esaltano a spostarsi, a viaggiare e viviamo nello stesso modo. Sono delle cose bellissime, positive su questa terra. Certo. Dovevamo aprire questo problema qua, quindi Per posso te lo parlo. Stop. So yeah, as I said, I would usually ask a few questions to my interviewees, whereas for this one interview Del 2001 al 18 anni, che effettivamente exactly what I was saying. I didn't have to ask any questions, basically. I just introduced the topic and they started talking and went on for 1.5 hours. And so yeah, a question threads through my research, and this question is why the so-called no global movement seems to have withered away after Genova 2001. So how come that the organized political brutality of Genova seems to have succeeded in weakening or perhaps even extinguishing that movement? Why didn't that movement instead gather an increased energy, an increased momentum from that brutality? And this question, with the question that my interviewees kept asking themselves through the interview as well. And they also asked themselves how political violence can be responded to. And then they dwelt on what they described as the failure of a movement and more broadly as the failure of their generation. And M, for example, says, quote, I was a bit older than you guys and I had gone to all protests for 2 years already. You guys were a bit younger and we knew each other already, and we were, as a generation, truly on fire to change the world. And D says, it didn't work, they weren't able. And then D and B agreed. That was the moment, that was the very moment. So all 4 interviews describe Genova as the moment when our generation displayed its powerlessness. And B says that in the years after Genova, he saw the most of the surrender. So the Genova G8 experience seems to have left my interviewees with a legacy in terms of their view of society. And this legacy, in my opinion,
manifests itself in two core ideas. The first one is that the state is an unjust entity that can turn brutal whenever a movement threatens to change the order of things. And consequently, that people who gather around an idea are unable to have an impact on society and change it, no matter how just or novel projects of change are destined to be aborted. So yeah, it is evident that the 4 people interviewed consider the Genova G8 as a topic that still needs to be addressed and discussed, like I do. And they address it and discuss it together. Mario Pagnola quotes Carlo Diano in Arts and His Shadow and writes, quote, "The simple occurring of something is not enough to turn this something into an event. For something to be an event, it is necessary that I experience its occurring as an occurrence for me." End of quote. So, following Diano's argument, the very need to discuss the experience of the Genova G8 together marks the Genova G8 as an event for those 4 people. And by agreeing on considering Genova as an event, those 4 people also come together around it. Luisa Passerini calls for an idea of generation as a concept that is emancipated from the traditional notion of age cohort and is widened to a political meaning of so a political meaning that refers to people who underwent a shared experience. And what I'm claiming here today is that because of its dystopic intensity, because it was traumatic and game-changing, the Genova G8 also ties my interviewees together. So it ties them as a collective of people, or as you like, as a micro-generation. So in other words, such a traumatic experience, which is shared, has become the ground of a bond. Hannah Arendt claims that the political is rooted in the bond of dialogic friendship. And such dialogic friendship, as Arendt describes it, does not necessarily imply that friends share the same point of view. Quite the contrary. They share a starting point, which is an experience, and each friend tells his or her own story about it. And Arendt writes, and I find this very, very nice, that no one can ever understand a human being in its entirety, but one can understand people's stories. And which is to say, one can understand somebody's take on the world. And I would like to add that it is exactly in relation and in comparison to all the stories that coexist around a shared experience that each individual story can stand out as a unique take on the world that is worthy to be acknowledged. And I am not sure that dialogic friendship is political in itself. I think it depends on the topic one discusses. But what happened on Bologna on the 29th of December 2014 certainly was political. And it was so on 3 levels. Firstly, by discussing their take on the Genova G8 and the impact that experience has had on them, my interviewees renegotiated their relationship to that experience, which is what I aim at doing with my project. And the dimension of the dialogue put beliefs and assumptions at stake and challenged them. And I think it is interesting how the focus shifted several times throughout the interview. So it starts with Genova, and then from there my interviewees travel in time and space. And Genova prompts a more general discussion on topics such as political violence, pacifism, agency, hopelessness. So my interviewees start talking about their 2001 and their teenage experience of Genova, which, as I said, was indirect. Then they talk about Rome 2012. Then they compare the experience of Rome 2012 with the period of the years of lead, which is protest and political violence as their parents experienced it. And they conclude going back to the here and now and reflect on current possibilities for activism and anti-liberal antagonism. And even though the interview was abruptly stopped, I find it geometrically elegant that it finishes with a reflection on the here and now and casting some hypotheses on the future.
Secondly, discussing a shared experience, my interviewees also interweave their bond of friendship in real time. So the friendship that links my interviewees finds its roots also in the shared experience of Genova during their adolescence, and in the drive to discuss that experience together. And by discussing it, they recreate it. And recreating it, they negotiate it again. And doing so, as Arendt claims, they have even more in common, until that experience that they share, quote, begins to constitute a little world on its own, which is shared in friendship, end of quote. And finally, the conversation that took place on that day was political in the very circumstances of its enunciation. We were in this bar that we opened for us especially for the occasion, and we sat in there around the table for 1.5 to 2 hours. The shutters were half down, and on this hazy afternoon of a nameless day between Christmas and New Year's Eve, which also I find quite interesting because it was like a nameless day in the middle of the holidays where nobody was working, but it was not even a celebration day, it was just a whatever day between Christmas and New Year's. And we picked cigarettes from a shared packet that was on the table and drank the beers that they gave us. And some of the interviewees described the movement that converged in Genova as an aborted revolution, and personally I feel like I agree with them. However, these 2 hours we spent together, they felt like an island outside the conventions of neoliberal society. Because we were there for the pleasure of being together, the pleasure of telling each other stories and listening to this, and the pleasure of challenging each other's opinions and ours. And ultimately, the pleasure of spending time together, maybe wasting it. So what we were creating together on that moment was a form of exchange that was non-economical. It was based on the principle of gift. And so this made me wonder if that utopia that moved the movement that converged in Genova was also pulsating in that moment of the interview. And my mind went to Boccaccio's Decameron and how the book is evoked in the closing line of Song Stagioni by Massimo Volumen, and which goes like that. Quote, eravamo alla cornice di un romanzo medievale, noi gli eletti, riuniti in una casa che cadeva a pezzi, immersi nel silenzio dei pomeriggi d'agosto e fuori la peste. End of quote. I have turned the text of the interview into a dramaturgy for a performance, and I'm starting this collaboration with a musician, and the idea is to turn this dramaturgy into a performance for 5 singers. That's it. Thank you.